Schluss mit diesem Alten. Das kann ich dann exklusiv für unsere Unterrichtsstunden gebrauchen. Und allmählich, was dann hier in diesem Laptop steht, in den anderen übertragen. Das kann ich ja machen. Also Recording hat angefangen. Und jetzt Bildschirm teilen. Einen kleinen Moment. Dann sind wir gleich da. So. Yes. Jetzt. Ist okay? Gut. Danke, Angelique. So, diese Konnektoren haben wir gemacht. Ja, also immer wenn, als, während, so lange und so weiter. Und diese Konnektoren hier, wenn, als und während, sie zeigen eine Gleichzeitigkeit. Also nochmal schnell das zu wiederholen. Gleichzeitigkeit bedeutet, Haupt- und Nebensätze, beide stehen in dem gleichen Tempus. Also Präsens, Präsens. Perfekt, perfekt. Plusquamperfekt, Plusquamperfekt. Futur, Futur. Präteritum, Präteritum. Bei wenn, als, während und so lange. Und bei nachdem und bevor, das ist ganz einfach zu verstehen. Bevor ist Antonym of nachdem. Ganz einfach. Das ist das Gegenteil von nachdem. Also wenn der Nachdem-Satz im Plusquamperfekt ist, also das ist der Nebensatz, da steht dann der Hauptsatz im Präteritum. Also nachdem zeigt eine Vorzeitigkeit. The earlier tempus. The earliest ist Plusquamperfekt. Also Hauptsatz, Präteritum. Steht der Nachdem-Satz im Präteritum, so steht der Hauptsatz im Perfekt. Steht der Hauptsatz, also der Nebensatz, also der Satz mit nachdem im Perfekt, dann steht der Hauptsatz im Präsens. Und steht der Nachdem-Satz im Präsens, dann steht der Hauptsatz im Futur. Also nachdem ich das Abi geschafft hatte, Abi ist Abitur, Schooling Exam, fuhr ich per Anhalter durch Europa. Also hatte und fuhr. Und bevor ich dann Antonym, Gegenteil. Gegenteil. So put the before in front, that is the Hauptsatz will come to the front, and that in the sense of with before, then it becomes a Nebensatz, and the other sentence goes to the back, stays at the back. For example, look at this sentence here. Bevor ich die Reise beginnen konnte, remember here, you don't have to change the sequence, the tempus rather. It's not necessary. Unless there is something which shows a clear change, you can keep both in the same tempus. Unlike nachdem. Also bevor ich die Reise beginnen konnte, brauchte ich das notwendige Startkapital. Right? So you're collecting something beforehand, that's a Nebensatz, and followed by the Hauptsatz. So when you build sentences with either nachdem or before, you have to first put this in a sequence in your mind. What came first?
For example, is it school or college? School. So bevor ich zum College ging oder bevor ich das College besucht hatte, ging ich zur Schule. Or before ich zum College ging, now put the next sentence in perfect, bin ich in der Schule gegangen. Now put the same thing in nachdem, reverse it. I gave you a different tempo, I know. But now put it in nachdem. Here, the tempus change is mandatory, compulsory, obligatory. You have to put them in the sequence. Nachdem ich mit der Schule fertig war, Präteritum. So once you have Präteritum, your Hauptsatz now must come with perfect. Bin ich zum College gegangen. You want to put it in Präteritum or in Plusquamperfekt? Nachdem ich die Schule besucht hatte, ging ich zum College. And normally in the structure format, we begin with the Nebensatz. Not ich brauchte das notwendige Stadtkapital bevor ich die Reise beginnen konnte. It's not normal. Same thing here. Ich fuhr per Anhalter durch Europa, nachdem ich das Abi geschafft hatte. It's not very normal. Normalerweise, wir stellen den Nebensatz hinter dem Hauptsatz. Isn't it? Ich komme heute nicht, weil es regnet or something like that. That's a normal construction, the way we learned it. Hauptsatz, comma, Nebensatz. But here, Nebensatz comes or precedes the Hauptsatz. Okay? And this is what we did. Zeitwechsel by nachdem. Watch out. This is compulsory. And then we did the temporal Präpositionen in dem Text. You know all of them? Ja? So wir können mit nachdem Fotoersatz formulieren? It doesn't make sense, but yes, on paper, yes. Okay. Nachdem ich frühstücke, werde ich spazieren gehen, zum Beispiel. Okay. Unser noch ein Satz. Ich schaffe bald ihre Arbeit, aber nach dem Urlaub. That is no longer nach dem Satz, please, Devika. That nach there in your sentence is a preposition and not a connector. Yes. In a connector, there will be a verb. In a preposition, there will be a noun. Please look at the sentence. Nach dem Urlaub, where is the verb? Yes. I know there is a noun in this also. Is that nach dem written together or separate? So together. It can't be together. It's a typing or writing mistake on your behalf, or on my mistake if I've given you an exercise. If it is together, it is a connector. It is a conjunction. Ich mache ihre Arbeit oder ich schaffe ihre Arbeit, ich bringe ihre Arbeit zu Ende, nachdem ich meinen Urlaub gemacht habe. Not possible otherwise. Da gibt es einen Unterschied, einen kleinen Moment. Where did you come across the sentence? So jetzt habe ich es geschrieben. Ja, ich sage das noch einmal für dich und für euch alle. Let me just get this thing organized a bit. Otherwise it comes out so awkward. Good, let's sort out this problem.
What is the sentence? So, ich schaffe bald ihre Arbeit, aber nach dem Urlaub. You have used an aber there. How can you have aber and knock them together? Two connectors together. Instead of schaffen, it will be machen is better. Yeah. Yeah? Mm. No. No. There you are. Nachdem ich meinen Urlaub verbracht habe, genossen habe, hinter mir habe, mache ich ihre Arbeit. There is a difference in the structure. Nachdem ich meinen Urlaub, there's a noun here, there's a noun here. Let me remove this here. Does it make sense? Nice. Does it make sense? Nice. Don't confuse it with English. That's why I keep telling you, this is a sentence straight from English. And that's the reason I asked you, where did you find this? Because in English, both of them are after my holiday. That's a thought that comes to you when you think in English. None of us thinks like after I have spent my vacation or after I have finished my vacation. That thought, that sentence never comes to our minds. After my vacation, I'll do your work. And that's the source of the confusion. After, nachdem, nachdem. One is nachdem, the other is nach dem Urlaub. If you read it and pronounce it properly, in this the stress is here. Check. Okay, German it won't take it there. German it will take it here. Yeah, it does. And here the stress is nachdem, not nachdem ich meinen Urlaub. Which is why you have to learn the phonetics and the pronunciation, the accent, the word accent, and the accent in the sentence, along with the audio that you listen to and are looking only for the meanings. Nach dem Urlaub mache ich ihre Arbeit. Nachdem ich meinen Urlaub, now I need this very badly. I need something here. Nachdem ich meinen Urlaub genossen habe, mache ich ihre Arbeit. If you change this to hatte, this will become machte. This is now Plusquamperfekt. That's a rule here. Plusquamperfekt, nachdem certain Plusquamperfekt. Hauptsatz, this is a Hauptsatz in Präteritum. Right? You put this in Präteritum, it's a very odd sentence. You put this part in Präteritum, and this will be in perfect. Habe ich ihre Arbeit gemacht. You put this in perfect, this will be in present tense. Put this in present tense. One part. This has to be, yeah. Kenisa
can either take mache ich ihre Arbeit, or if you want to be very, very pedantic, very correct here, das sage ich, werde ich ihre Arbeit machen. Werde. Werde. So ist es. Und dann, das ist Präsens hier. And das ist Futur. Sorry, this gleiche Sätze can be, wir können mit worauf machen? Worauf? Wieso? Nein, worauf nein. What will before? Before. Before. Yes, before. Yeah. Inverted. No issues. Which comes first? Werde ich Arbeit machen. But we have to change the tense now, no? They should be in same tense. Not necessary. Not necessary. ठीक है. Before it's not necessary. So don't panic. Before I do your work, I'll enjoy my holiday. Both are in present tense. No issues. But before that issue is not there. But meaning-wise, it is the opposite of nothing. Even here, the stress is here. Before, not before, before. Bevor ich ihre Arbeit, bevor, not before, bevor ich ihre Arbeit mache, genieße ich meinen Urlaub. Genieße ich meinen Urlaub. So it's not only the what accent, but also the Satz, their Satz accent, which is very important in getting that rhythm of German going. While, yeah? I can't get this here. It's going to be very difficult. How do you pronounce this? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Lauter, Anjali. Wie heißen Sie? Yeah, good. And what about the next one? Wo wohnen Sie? No. Wo wohnen Sie? No. You have to raise this here. We make stress here. Stress that one. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Hi, you have to raise the thing. Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wohnen. This has to be stressed upon. You raise your tone a bit. Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Because it is a question doesn't mean wo heißen Sie? You raise it at the end. Das ist falsch. How do you pronounce this one? Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. No, here, kommen, here, raise it. Kommen Sie mit is one accent. And the other one, with a question mark, kommen Sie mit. To make it a question, you will have to stress this one. Raise this accentuation here. Kommen Sie mit? Because you're beginning the sentence with a verb, it could be either an imperative Satz or a Fragesatz. So to make it a Fragesatz, you raise the tone at the end. Kommen Sie mit? To make it an imperative, you then change the tone, kommen Sie mit. Then you have to put this on top, kommen Sie mit.
Kommen Sie mit. The entire stress is here. Kommen Sie mit. This rhythm, this melody that you have, Satzmelodie, heißt es auf Deutsch, ist sehr, sehr wichtig, richtig Deutsch zu sprechen. Und uns verständigen machen zu können, to get ourselves understood by the Germans. So maybe I'll do a couple of exercises later. I'll have to do them with you here. I can't give them to you, because there won't be anybody to supervise unless you record it and send it back to me. Let me see. Because we are now coming to that stage, B2. We'll be starting with the second book. Please download the book and the audios of that. Both the Lehrbuch, your Arbeitsbuch, and the audios to the Lehrbuch. Put everything on Drive and given you the links also. Sent you by Gmail. Correct. Because we need to improve our spoken part. These are short sentences, and now we'll be soon coming to longer sentences. So we'll have to get our rhythm going. And don't please use the Indian rhythm. Zum Beispiel, now this is a W question, correct? This is a W question. This is a W question. Warum, woher, wieso, wozu, these are all W questions. And I just told you that if you have a question, Last. you raise the tone at the end. Kommen Sie mit? Schreiben Sie was? So when you ask these questions, you always raise it. So does it mean that we always raise the tone in a question? No. If the question starts with a W word, wie, wer, wo, wen, wem, wohin, wozu, wie lange, wie spät, any W word is a question word. Deshalb heißt es auch W-Frage. In English, it's called a WH question. Who, why, what, when, where, and so on. So this W-Frage tells you it's already that it's a question. So you don't raise the tone here. Instead, it falls at the end. So if I take a, can I draw in Word? People, anybody here? Or do I have to come back here always? Okay. So in a normal question, a W question, your tone will be up and then fall. In a normal sentence, depending on the verb, that verb part you stress and then it falls. Ich komme aus Jaipur. So it starts with a normal ish here at this level. Ich komme aus Jaipur. Ich komme aus Jaipur? No. Ich komme aus Jaipur. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Jaipur. It falls at the end. Right? It's literally the same as the W question. So if you take this here, this part will be something like this. Ich komme aus Jaipur. And the second one here, or in fact, this should be the second one.
put this at the end. The best I can do right now. For here, common Z, up, down, flat, go here, common Z. Ich komme aus Japan. And the second variation, you have kommen Sie aus Jaipur, kommen Sie aus Jaipur. This is a question. So if I put this here, slowly it's starting to rise. The last part falls. There you are. This is a proper question. This part here. Common Z aus Jaipur, not Jaipur. Jaipur. You already made a question by raising it and making it fall. These are the two basic intonation patterns for a sentence, not for words. Two basic intonation patterns in German speech. Basic, just the very basic, without going into too much of the problem or too much of explanation. The normal tone falls at the end. And this, believe me, is what identifies and presents any language. Any language. It is this tonal quality of that language by which you identify a language. For Chinese hello, for example, you say ni hao, ni hao. And with this gesture here, ni hao. Well, I'm trying to learn Chinese, by the way. Time pass. On my own. It's fun, huh? Maybe in another month I should be able to teach you a few more sentences and phrases. It's not ni hao, and slightly nasal. Ni hao. How? Scottish and Irish accents, English accents, they have a lilt at the end. They're very musical. They have a small lilting part like this at the end, floating part. And Hindi is different. Totally different. As a exaggerated example, well, I won't try to. Well, you have to take it with a smile and a pinch of salt. How do you say good morning in German? Ja, Leute, wie sagt man Good Morning auf Deutsch? Guten Morgen. Guten Morgen. Can you give me the same sentence with an Indian accent? Namaste. The good morning. I want the good morning in German with the Indian accent. Guten Morgen. Suprabhat. Guten Morgen. No, in German. Guten Morgen. That is still Deutsch. I hear German. I have to hear Indian there. Good morning. Now, ये थोड़ा Indian लग रहा है, although it's English, but say the same thing in German. I think you'll find it difficult now, having learned it for so long, you'll find it difficult to get back to an Indian accent. In Indian accent, normally you won't say good morning, or in an Indian accent, say guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Because in Hindi we pronounce almost every letter. Wie geht es Ihnen?
Guten Morgen. Yeah, as a rough example. In a proper German way, the en at the end merges. Guten Morgen, not morgen. Guten Morgen, morgen, ja. So wie geht's Ihnen. We still pronounce Ihnen. In rapid speech, that second N will not be heard. Wie geht's Ihnen? Haben Sie einen Wagen? Haben Sie einen Wagen? Haben Sie einen Wagen? Das ist rapid speech. Haben Sie einen Wagen? Correct. Nee, ich habe keinen. Einen Wagen habe ich ja leider nicht heute. Einen Wagen habe ich ja leider nicht heute. A car I don't have today, unfortunately. This is rapid speech. Einen Wagen. We have learned some of the short forms that we use in rapid speech. Wie geht's? Good. Right? Some of that in skino, that is that in the rapid usage, you tend to merge them. That's why that is taught to you separately without the explanation that this is in fast speech. So that merging part is now used as normal language. Ich gehe ins Kino. It's normally for rapid speech. Ich gehe ins Kino. Or just that E is not visible. Ins Kino. Ins Kino. So the tone, the stress, and the melody makes it German. Any language, there will be melody. I don't want to make fun of any of the languages. I can imitate a fair few of Indian languages, but I don't want to make fun of any of them. What I can make fun of is Telugu, the way it is spoken. Being my mother tongue, on paper at least, I can speak it okay, much better than I could a few years ago. Telugu normally ends in a vowel. I don't know whether Raja has ever heard Telugu being spoken. Being from this part of India. So Telugu normally ends in a vowel. U. In most cases, it's a U, which is why it's very musical. It's a soft language because of the endings, vowel endings. So if you want a Telugu speaker who is not able to get rid of his Telugu accent and he is learning German, I've had a few troubles before with Telugu learners. Hello, alle. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? It took me quite some time to get rid of that U. That boy would insist on pronouncing it. He said, sir, what is wrong? I'm pronouncing correctly. I said, that U at the end. No, sir. That you are using it with a U at the end. Guten Morgen. Oh, I said, Morgen. I said, no, it's Morgen. 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 Avoid that, Baba. Avoid that. Morgen. It's Morgen. Morgen. Took me quite some time, believe me. I didn't want to teach that Morgen. That would have been even worse. But finally, he realized that, oh, I am using it in the Telugu. So any language is easy to imitate. You have to take hold of that melody. Get that sentence melody going, and then you have your German. It's gar nicht so schwer. Das nachzuahmen, zu imitieren. You want a European speaking English? That also I can give you. You just have to copy the way they speak and pronounce the words and that melody. For example,
Here we are going to talk about temporale Präpositionen as they are used normally in the German. There are three kinds of basic prepositions which are given here in this table, which is right in front of us. What I can see here are the three cases in the accusative, in the dative, and the genitive. Simple. This is more East European. The French have a different accent. So in future audios, and I'll get you the special audio on phonetics. We'll do for 15 minutes or so, 20 minutes. And then you'll have a rough idea of what it should sound like. Okay, so die temporale Präpositionen hier mit dem Akkusativ, mit dem Dativ und mit dem Genitiv. Mit dem Akkusativ und Dativ, wir kennen alle diese Präpositionen schon. Die Hauptsache ist, es gibt hier einige Präpositionen, die Wechselpräpositionen sind. Correct. Ja, zum Beispiel an, Situation. in, vor und zwischen. Die sind Wechselpräpositionen. Ja, alle? Yes, sir. Bei, nach, seit, von, zu, die sind sowieso mit dem Dativ. Und es gibt hier auch, hier ist okay, bis ist auch Akkusativ. Über Wechsel. ist eine Wechselpräposition, aber das ist eine Ausnahme, Exception, und das kommt mit dem Akkusativ. Ich erkläre gleich. Because with these Wechselpräpositionen hier, an, zwischen, in, and for. What is the question behind these Wechselpräpositionen? An den schönsten Tagen in der Nacht, vor der Buchung, zwischen Montag und Mittwoch. What is the question here? The underlying question. Die Sonne wird scheinen. Wo? Die Sonne wird scheinen. Der Mond kann man nur in der Nacht sehen. When and wo? Is a wo possible in this, one possible in the statement or a wo in the statement? Wow. Kommt zwischen Montag und Mittwoch. Then wo? Wo kommt er? Yes. You say, wo kommt er? Kommt zwischen Montag und Mittwoch. Nein. When? One. One. Wann, vor der Buchung. Vor der Buchung. What is the question? Wo or wann? One. Wann. In der Nacht. One. One. Okay, now, this you can take down as a tip. If the question is one, these Wechsel prepositions come with dative. Temporal. Because one needs an answer with a time element. Wann bist du mit der Arbeit fertig? Dativ Plural in 2 Stunden. Wann bist du wieder da? Am Mittwoch. Am Abend. Am Morgen. Am Montag. So with days of the week,
Wochentage, Tageszeit, an. Exception, in, Nacht. That is in, not an der Nacht, but in der Nacht. Am Morgen, am Frühmorgen, am Vormittag, am Nachmittag, am Mittag, am Abend, but in der Nacht. So times of the day, an. Weekdays, am Montag, am Dienstag, am Sonntag, am Samstag, an again. An dem. With months, it is in dem. Im Januar, im Februar, im Juni, im Oktober, im September und so weiter. In. Right? These are simple usages. Und noch eins, also hier, im Jahr 1918. But, please note now, das ist falsch. Das ist falsch. If you are using just the year, and this is possible in German, don't use a preposition. 1980 bin ich zum ersten Mal nach Deutschland geflogen. The in will come before the word Jahr, but not before the number. You can't even say in. In is wrong, in is also wrong. Don't use either. 1980 bin ich zum ersten Mal nach Deutschland geflogen. Wann hast du mit dem Deutschlernen angefangen? 2020. Not in 2020. 2020. Im Jahr 2020. Im Jahr. Sonst ohne Präposition. 2020 habe ich mit Deutschlernen angefangen. This is just a revision of the rule. I'm sure you know this rule. Or you did know the rule. What? Yes or no? Yes, sir. Or you had forgotten? Yes, sir. Be very careful because a couple of places I've seen this mistake. Same thing when you want to give out the year. So that a mistake comes in. Correct. In 1990. That's it. Ich bin 1991 geboren. Not in 1991. English is different. But Jahr. im Jahr followed by geboren. Im Jahr.
The ear, no preposition. Okay, so let's make this small. So the preposition, yeah. This one, mit Genitiv, außerhalb, innerhalb und während. So während ich weiß, aber außerhalb und innerhalb weiß ich nicht. Ja, außerhalb ist, also bei alle drei hier, die sind mit dem Genitiv. Außerhalb der Saison, outside of. Literally outside of. Innerhalb, inside of. Think of it that way as the meaning. It will become easier to remember them. Inside of 1 month, you have to complete this project. Inside of 1 month. An alternative word, can you give me? Within. Within. Correct, Anjali. Good one. But think of it as outside of and inside of. It becomes easier. Because that of tells you it's genitive. Whereas während, what is während? During. During of. No, yeah, literally during off. But during. And do you know während als connector? Yeah. During. No, that's why I asked you. What is the meaning here? Or let's put it the other one. Während ich. Let's take the other one. Während ich. Koche, sehe ich Fern. Let's take it the same subject. Während ich koche, sehe ich Fern. Und? Was ist der Unterschied? Because of While I cooking. Ja? And second one is during. Is this a connector? nine preposition. Genitive preposition. Preposition. Well done. It's a preposition. And what is this one here? Connector. Connector. See, the sentence also is different, right? Hmm. Nebensatz, Hauptsatz. And both are in the same tense because something is going on simultaneously. Während ich koche, sehe ich Fern. While I'm cooking, I watch TV. I'm watching TV. During cooking, I watch TV. So ohne Komma. Und das ist nur Einsatz. Aber oben mit dem Konnektor gibt es zwei Sätze. Während ich koche, Nebensatz, dann kommt der Hauptsatz im gleichen Tempus. Differentiate, please. Careful. So here, Und so mit Ja, Dennis. außerhalb und innerhalb Verb kommt am Ende. innerhalb einer Woche, yes. Okay. With innerhalb, no. Verb is in second place, not at the end. Innerhalb einer Woche bin ich wieder da. How does that mean? It's exactly like während. Ne? Hmm. Während des Urlaubs schalte ich mein Handy aus.
Außerhalb der Saison sind die Hotelzimmer billiger. Outside of the season, the hotel rooms are cheaper. Innerhalb eines Monats müssen wir diesen Kurs beenden. So the verb will be in second place, right after Saison, Monat oder Urlaub. So it doesn't go to the end. Because these are prepositions, not connectors. Don't confuse them. A Nebensatz, you don't form a Nebensatz with a preposition. Because a preposition is kein Einleitungssatz. It's not the sentence which takes you into the grammar. It's something that connects words within a sentence. Please note the difference. A preposition connects. How do I don't have a symbol here to replace it. A preposition is connecting words, whereas a conjunction is connecting sentences. Although we have one sentence here, and we have another sentence here. These two sentences are connected by this word. That's why it's called a connector. Whereas in this whole thing, there's only one sentence. Only one verb und Connector wir haben vielleicht zwei Verb. Within the words, yes. Correct. So mit connector kommt Verb am Ende. Where? So während ich koche, sehe ich Fern. Naturally, because it depends. No? Some connectors are Hauptsatz. Some connectors are Nebensatz, Hauptsatz. Don't confuse yourselves. See? There are some that are Hauptsatz. Und is an Hauptsatz. Aber is Hauptsatz. Ich habe viel Geld, aber ich habe keine Zeit. Hauptsatz. Das ist der Connector, aber. Ich kaufe ein Buch und mein Freund kauft einen Füller. Ich kaufe und mein Freund kauft. See? Zero position. You know these rules. Yes. Er kann nicht kommen, weil er krank ist. Hauptsatz, Nebensatz. Er kommt nicht, denn er krank ist. Hauptsatz. Connector then does not need a Nebensatz. These you have to learn along with the connector. Don't learn them separately. A connector I use in this manner. So when you say während, it comes with a Nebensatz. That's it. There's nothing complex here. Absolutely nothing complex. Yeah. So I don't want to do lokale Landeskunde unless you want to go to Erfurt or you're going to Erfurt, then maybe we can do this. Wir sind die Sehenswürdigkeiten, Petersburg, Domplatz, der Dom und so weiter in Erfurt. I was there for a very short while. I should spend more time. Yeah, a couple of places are very, very pretty here. Very pretty. Okay. Raja, you can still make a trip down to Erfurt. Sehr, sehr schön. Okay. So jetzt, wenn es keine Fragen mehr gibt, beginnen wir mit der anderen Lektion. Ja, okay. Das ist eigentlich ein Spiel oder ein Umweltspiel. Und ihr könnt dann dieses Spiel zu Hause zusammenstellen und vielleicht auch mit der Familie spielen. Es gibt hier einige interessante Fragen. Also wir antworten
diese Fragen, oder wir beantworten diese Fragen und mal sehen, ob unsere Kenntnisse ein bisschen fest sind oder gut sind oder wie gut die sind. Wie heißt die Antwort hier? Wie viel länger leuchtet eine Energiesparlampe im Vergleich zu einer Glühbirne? A, B oder C? Was ist eine Glühbirne? Bulb. Was ist Glühen? Wood. Glühen. Glow. Glow. Well done. So, glow bulb. That's an ordinary bulb. Correct. Glowing beer. Yeah. Ja. Energiesparlampe, wie viel länger leuchtet sie? Gleich lang? 8-mal so lang oder 1000-mal so lang? Energiesparenlampe bedeutet Solar Lamp. Yeah, could be something on those lines, yes. It could also be one of those LED things rather than LCD, LED bulb. If it's an LED longer, 8-mal so lang. 8-mal oder 1000-mal? Gleich lang. Gleich lange. Nein, ist länger. अच्छा gleich noch Ja. equal. Wir brauchen mehr Information. Was ist Energiesparlampe? Es ist nur es spart die Energie, richtig? Und die Lifetime ist gleich. Weil die beide benutzt nur die Strom und Ja. ich denke gleich lang. Correct. Ja, wir brauchen mehr Information. Okay. Also, was ist eine Energiesparlampe? Es braucht weniger Energie. Und? Bulb and LED lamps, maybe. No, it's not LED. CFL. It burns much more longer or gives you more life than an ordinary bulb. Have you people ever bought or used this? Yeah. Now LED lamps. After you bought this, now we still have this here. After you bought this, have you noticed that the FACOI first signs on the bulb of these things here? Yes, correct. Why? Warranty. Why does he sign? Warranty. How much warranty do they give you? Yeah, 1 year. correct. 2 years minimum. 2 years minimum. Does he sign on this bulb? Do you bear none? No. Why not? Because the whole idea, the concept is different. I think Raja should know this. And some of the other science guys here should know this. This is a filament that this heats up. When it heats up, it gives out light. And it's prone to burning. It gets burnt out. Whereas this one excites the molecules inside that excitement or that bumping of the molecules leads off a little bit of heat, although it's cooler than the other bulb, and that heat then comes out with light. So there's nothing that can burn out here unless there is a leak in one of these parts, because this is a vacuum sealed thing. And you see, LED versus Energiesparlampe. And the principle is given here. So have a look, see. It burns longer for a longer duration than your ordinary bulb. Definitely. Okay, let's go on. Yeah, was it a fun flasher? Do you remember? Up to the same cops?
And flash. Ja? Das ist ganz normal in Deutschland. बोतल के ऊपर वो लगाने वाला. Na. Es ist ein Müllkollektor, aber nur für die Bottles. Nein. 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 Handflash. Das bedeutet Fund. Das Fund. Depositing. Ja. It's a collection of. Correct. Deposit. Fund bedeutet Deposit. Das Fund, Deposit. Zum Beispiel, ich kaufe eine Flasche Pepsi. Kostet vielleicht 2 Euro. Der Verkäufer sagt, bitte, Give it and take the money. ja, zahlen Sie mir 2,50 Euro zum Beispiel. Sie zahlen 2,50 Euro für diese Flasche. Ich sage, okay. Die Flasche ist nach ein paar Tagen leer. Dann bringe ich diese Flasche zum Verkäufer zurück. Ich gebe ihm die Flasche zurück und bekomme mein 50 Cent wieder. Also diese 50 Cent ist das Pfand. That is a fund. Deposit. So it's a bottle, a security with a security deposit. And this was to encourage people to bring back plastic bottles and not throw it away anywhere they pleased. And in Berlin, there's a supermarket very close to the station. I forget the name. Before you enter the supermarket, all plastic bottles that you have, you deposit it into a machine right at the entrance, ganz am Eingang. And as every bottle goes through, there's a count given. You press the thing after you finish your last bottle or sent in your last bottle, let's say 10, 12, 13, 14, whatever. You press that, a small token comes out as to how many bottles you submitted or you put in that machine. 14 bottles, let's say. For each bottle, you get back about 10 or 20 cents back. I don't remember now exactly how much it was. With that settlement, you go and do your Einkaufen. At the end of your Einkaufen, just when you're paying the bill, produce that settlement to the cashier at the kassa, to the cashier or cashiererin, and you get that rebate. You get a refund. 280 will be subtracted from the total bill or whatever. 14 bottles into 20 cents, 280. So €2.80 will be subtracted. So you don't have to worry about where you are sending the bottle for recycling or how you're recycling. The supermarket does it for you. So this is a fund flasher. A bottle which you return, you get your security back. Okay, done. Wie oft macht ihr das? Sie lassen alle elektronische Geräte immer auf Standby, anstatt sie richtig auszuschalten. I'm sure many of you do this. Wie viele von euch macht das? How many of you do this? Yes. Manchmal. Nein. Do you switch off your Gerät when you're not around, or you just leave it on standby and attend to your work and then get back? Be honest with yourselves. You don't have to be honest to me. Many of us do this, isn't it? Yes, sir. Ja, also hier geht es Energie sparen.
Natur, Umwelt, das ist dann die Lektion hier. Also, hier. Sie wollen allein eine Reise machen und 500 Kilometer zurücklegen. It's a very interesting word. So und so viel Kilometer zurücklegen. What does it mean literally, word for word, zurücklegen? To lie back. To put back. So you want to put behind you 500 kilometers. So what does this phrase mean? It's a beautiful phrase. Was bedeutet denn diese Wendung? So und so viel weiter zurücklegen. That much of distance I have Travel back or move back. traveled, covered, or put behind me. Put behind. Zurück is back. Legen, to lay, to put, to lay behind me. So it's a beautiful phrase of saying, ich bin 500 Kilometer gefahren. Instead of saying that, ich habe 500 Kilometer zurückgelegt auf diese Reise. So, was glaubt ihr? Welches Verkehrsmittel ist am umweltfreundlichsten? Bahn. Auto, Bahn oder Flugzeug? Nein, to Bahn. 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 Okay? Ja, ist richtig, ist gut. Und aus welcher Energiequelle ist Strom umweltfreundlich? Sonne. So, Natürlich, natürlich die Sonne. Die Sonne. Was heißt umweltfreundlich? Environment friendly. Environment friendly. Ja, well done. Und Energiequelle? Source, energy source, source. energy source. Source of energy. Yeah, source of energy. And we are still struggling with coal als Energiequelle in India. Ja, genau. Das ist die Nachricht. Ja. Die neueste eigentlich. 4 days supply of coal only. What have we been doing all these years? Why didn't we use Sonnenenergie? There is a reason for it. I'll tell you after I switch off the recording. Ja, Sonne hier. Okay. Wer fährt Fahrrad sehr oft von euch? Keiner? Nein. Nein. Also zur Schule, seid ihr denn schon zur Schule mit dem Fahrrad gefahren? Rad gefahren? Nein. Zur Schule? Yes. Yes. Oder zu Fuß oder mit dem Bus? Some made them tuk-tuk. Tuk-tuk. Also Taxi, eine Art Taxi, ein Verkehrsmittel, okay? Abhishek, Shashank, Raja, Anjali, Bhavita, wie seid ihr zur Schule gefahren? Mit dem Mit dem dem Fuß Bus. oder Fahrrad? Mit Zu zu Fuß. Fuß. Correct. Zu Fuß. Ohne mit zu Fuß. Ich bin zu Fuß oder Rad gefahren, okay? Raja, Shashank und Abhishek? Alle drei. Fuß, Fahrrad und dann Bus. Manchmal Bus auch, okay? Mit dem Fahrrad. Shashank mit dem Fahrrad. Ja, Shashank? Shashank ist nicht jetzt. Okay, okay. Ich bin also, als ich Lehrer war und später auch Head, ich bin mit dem Fahrrad oder zu Fuß
Die Entfernung zur Universität hinter mir zurückgelegt. It is about 10 kilometers hin und 10 kilometers zurück. Also 10 Kilometer, 20 Kilometer. Jeden Tag habe ich zurückgelegt mit dem Fahrrad. I have to do 20 kilometers of cycling. Go to class and get back from class. It was a very nice, pleasant experience. Bis Ende der 90er Jahre. Und da stieg der Verkehr so viel, dass ich das dann aufgeben musste. Traffic increased so much in Hyderabad, I had to give up cycling. It became very unhealthy. Schade. So, was versteht ihr unter Recycling? Wiederverwenden. Die können etwas wiederverwenden, dann das ist Recycling. Das heißt Recycling, okay? Das Wiederverwenden der Rohstoffe, okay? Now let's look at something else. Sie haben für Freunde gekocht. Und es gibt Salat und einen Auflauf. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. So, wohin kommt der Müll? Und vor Ihnen liegen eine Plastiktüte, eine fettige Papiertüte, Zwiebel- und Kartoffelschalen, eine kaputte Porzellantasse und ein leeres Glas. Wie kann man diese Müll aussortieren? Plastiktüte, eine fettige Papiertüte, Zwiebelschalen und Kartoffelschalen, eine kaputte Porzellantasse und ein leeres Glas. Und Auflauf is like, this is a difficult one to explain. It's a souffle. It's eine Geschirr, richtig? Nein, Auflauf ist was zu essen. It's normally a baked item and comes as part of the main course. It's a baked item. It could be something au gratin, that is something with cheese. Lasagna zum Beispiel. Lasagna, klar, okay. Yeah, that will be a kind. Not lasagna is equal to Auflauf. Lasagna is a type Yeah. of Auflauf. Yeah, it's a Yeah, type of okay. Auflauf. Es gibt kein Audio. Storm vielleicht. Ja, Stromweg. Vielleicht.
Hello? Yes. Yeah, okay. So I have a problem. I think this will continue today. Friday evening, we had a massive thunderstorm, and a huge rain tree, which is about 22 or 24 years old. It fell, uprooted, it fell on the electrical wires. And I think today they will repair everything. They gave some temporary connection in the last 2.5 days. Last evening, my internet was restored. Till last evening, I had no internet. And now power, I think the normal lines will be repaired now. So they probably cut the power again. So, wie kann man das aussortieren? Könnt ihr dann meinen Screen sehen? Nein. Nein, noch nicht. Okay, das ist wieder weg. Ja, wir sind bald zu Ende. This whole thing is going on dark. That's not nice. Okay, jetzt? Nein, noch nicht. Ja, in Ordnung. So can you sort this out? Salat und einen Auflauf. You made salad and one baked item. Something with cheese maybe. Oder ein Soufflé. Röstmüll. Wohin kommt der Müll jetzt? Und was haben wir als Müll? Eine Plastiktüte, ein Plastikbag, eine fettige Papiertüte, fettig, greasy. A greasy paper bag, Zwiebel- und Kartoffelschalen. Biomüll. Zwiebelschale, Kartoffelschale. Peel. Biomüll. Schale, Peel. Ja? Also, was ist Biomüll? Zwiebeln und Kartoffeln. Okay, okay. Danke. Ist gut. Kaputte Porzellantasse. A porcelain cup, ceramic cup. Glass. Ich glaube Ceramic nein. cup and a glass, okay. Und ein leeres Glas, ein empty glass. Glas. Ein Papierglas oder was? Nee, Leeres Glas. glass is glass. Material. You have to sort it according to this. Eine Plastiktüte, wohin geht das? Plastic. 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 Plastik. Eine fettige Papiertüte, Altpapier. 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 Zwiebel- und Kartoffelschale, Bio. Biomüll. Kaputte Porzellantasse, Glass. nein, Restmüll. Röstmüll. Ja. Restmüll. Nur Glas geht nach Glas. Genau. Und die Porzellantasse geht zum Restmüll. Röstmüll. Zum Restmüll. Und Glas zum Glas. And Raja can vouch for this. They, house people, everybody who lives in Germany has to sort out his mule and either leave it outside or take it outside and put it into color-coded containers. I have 6 containers at one. Yes, there are 6 containers, color-coded, sometimes labeled, sometimes not. And you have to know which color stands for what, and you have to sort out that mule and put it in the right container. This is the job of every citizen in Germany. The municipal corporation will not sort it for you. You will put fines. Oh, Heavy yes. fines. Heavy fines, genau. Yeah, okay. We are almost done. Sie lesen jede Woche ein Buch. Wie kommen Sie am umweltfreundlichsten an Lesestoff? Most environment friendly, what would be your reading material? Sie gehen in die Bücherei und leihen sich Bücher.
Sie kaufen sich Bücher, Sie kaufen einen E-Book-Reader und laden die Bücher aus dem Internet herunter. Say. Say, sie kaufen. Say. Yeah, but A is also not bad. You take books Yeah, from A is auch. loan from library. Ja, okay. Sie finden in Ihrem Kühlschrank einen alten Joghurt. Der Joghurt. Das Datum mit der Mindesthaltbarkeit. Was ist Mindesthaltbarkeit? Expiry date. Expiry date. Expiry date. Ist seit einem Tag abgelaufen. Expired. Expired a day ago. Was machen Sie? Give me a German answer. I don't want an Indian answer here. Sie Say. essen ihn. B. Yeah, well, of late, yes, but once the date is over, the Germans normally throw it. No, I saw an video. Yeah, I know that. I've seen that too. But they normally Yeah, throw I it. think we haben Zusammen gesehen. We don't mind Oder it. ich weiß nicht. Ja. Yeah, we don't mind it here because if the date is even gone, and if it has gone sour, you make curry out of it. So we can still use it in cooking. But Germans normally throw it. Sie werfen ihn in den Müll. Der Mindesthaltbarkeit-Datum ist abgelaufen. Weg mit dem Stoff. Okay. Welche Energien sind erneuerbar? Renewable. Say. Wind, Sonne und Wasser. A, B oder C? Ja, Raja. Say. 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 Wind, Sonne. Babita, say. Right? Renewable energy. Wind, Sonne und Wasser. And the last two. Was machen Sie mit einem alten, kaputten Kühlschrank? Bitte auf Deutsch denken. Sie stellen. Say. So B. Ah. Say auch. Ja, people. Say, sie stellen ihn von dem Mülltonne. Nein. So B. It used to be Day earlier. Mit Hilfe eines Freundes oder mit einem Familienmitglied den ganzen Kühlschrank in einen Müllcontainer werfen. The entire fridge would be thrown into this mule container. They're huge containers. Lift it and put it inside the container. It used to be done earlier. I've seen it personally. Yes, Right. sir. Sie haben es erklärt. Yeah, I think I told you that once. Yes, sir. But now what they do is they bring in so Sammelstelle für Problemmüll. They bring it to a collecting point or collection point for such old stuff. That everything can be disposed of. They come from various sources. And these people, and these are Scheller, they dispose of it. Also, right, recycling or what's right. That's what I They think. do Raja- refurbish. They do refurbishing and then resell. They do, yes. Although recycled basically in a way. A kind of recycling. And that was Raja's reaction. They bring in to a Sammelstelle. Sammel? Collection Stelle point. Collection point. So das war ein bisschen interessant. Morgen lesen wir weiter über Umweltprobleme und Umwelt und was kann man hier machen und dann ein bisschen Vokabular zur Umwelt lernen wir auch. So, vielen Dank. Wir treffen uns morgen wieder um die gleiche Zeit. Einmal oder noch einmal bitte diese Lektoren durchlesen und mir morgen sagen, ob es immer noch Probleme gibt. Yes. Ja, und jetzt, wenn ihr keine Fragen habt, auf Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss dann, Ciao. alles Tschüss. Gute, bleibt gut, bleibt munter, bleibt gesund. Oh, Und viel Freude. Einen schönen Tag. Yes, Danke. Danke. Bitte. Danke.